He's cleaning my car. Because I need to go out and get some groceries. It's Saturday. So I said, okay, I'm gonna get ready here and put makeup or whatever. So he said, okay, where's your key? So I gave him my key and now he's cleaning it. It was snowing last night, or until now it's still snowing since yesterday. Bang, 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 bang. Clean it good, clean it good. Reality of life here in Canada, eh? Snow, you need to clean your car. The car here is really, what do you call that? High maintenance. Ay, tagad na, nangasag English ako. Di mo do, nangasag English. Grace Tinggoy Inoko. Why? Why is that? Look at that tree. That tree we're gonna be kuan again. Alive. Leaves and stuff like that. Lips. It's summertime. Uy, restricted sa ako kagabi yan eh. Tinga sa ako na nga. Adun lagi pag i-try ko, yung heart ko na kung ito sa reaction. Eh, okay man. Kasi yan yung Facebook, uy. Tidak lang siguro mag-Facebook. Ayan eh. Kawan ang gana. Oo, restricted ako kay... Tara nga paglinis. Hindi ko nabrihan ko yung bintana. Abrihan ko tapos singgitan ko. Ay, di mo mabri. Frozen yung bintana. Sarhili sa bintana, ya frozen. Di mo mabri yung bintana, besh. Ano, no? Okay, kukul-kugay na ni guys. Oh, kunan bayo-bayuhon. Kay ga frozen. Anak kung ana, besh, no? Unsa di ay? Iyakan ko. Han, do it good! Ah, di makadungog. Unsa ko pagdungog na sirado sa bintana. Pagkignorantiyan na lang get si anak kong ana, no? Unsa di ay? Anak kong ana. O gilinisanan kay maga. Hindi dami may banyan. Grocery kami. Ako nga maglinis. Basta na sa lang di kakuan pagkatitignaw ay. Pero yan lagi kubalan na siguro. Kubalan ng katignaw. Ay, nako. Anyways, mag-ready na ko, guys. Kay, nag-under na ang sakyanan. So, I need to get ready here. Before mahurot ang gas. No? Kaya, nagmuinit na siya sa sulod. Yun, ready to go na me. Ana ko nga na. Gawgas lang at nangyawa ko. Didak magakuhan. Didak magligo. Didak magligo. Okay, so. Ana lang, no? Oily na akong hair. Oily. But it's fine. Madaladara, besh. Balag oily. Ayun. O, sige na.